Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another new video in Sushhmayam. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? Can you believe 2024లో మనం ఆల్రెడీ 6 months కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాం. సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ జులై. ఇట్ టుక్ అ వైల్ ఫర్ మీ టు రియలైజ్, బట్ దెన్ వెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇట్ హిట్ మీ హార్డ్. మొన్నే కదా 2024 స్టార్ట్ అయింది, అప్పుడే జూన్ ఎండ్కి వచ్చేసాం ఏంటి మనం, 6 months అయిపోయిందా అని అనిపించింది. వన్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ నాకు పెళ్ళయింది కాబట్టి కొంచెం టైం తెలియలేదు. ఇట్ వాస్ వెరీ బిజీ, బట్ యా ఐ నో దిస్ ఇస్ అ వెరీ జనరిక్ ఫీలింగ్. మీకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుందా? నాకైతే ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వెంట ఇన్ అ జెఫీ అని. సో ఎవ్రీ ఇయర్ బిగినింగ్ ముందు నేను గోల్ సెట్టింగ్ అనేది చేసుకుంటా. నేను ఏమేమి గోల్స్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ ఇయర్లో, అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ రిట్రోస్పెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇయర్ మీద ఏం వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నా అనేది నేను ఒక గోల్స్ అండ్ ఒక విజన్ బోర్డ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైందంటే నా పెళ్లి హడావిడ ఉండడం వల్ల నేను విజన్ బోర్డ్ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు, బట్ ఐ డిడ్ సెట్ సమ్ సింపుల్ గోల్స్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. Almost 40% of them I was able to achieve, but there are 60% of which I didn't really వర్క్డ్ ఆన్ ఆర్ ఇంకా అచీవ్ చేయలేదు. అయితే వాట్ ఐ ఆల్సో రియలైజ్డ్ ఇస్ ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఒక స్పెసిఫిక్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ గోల్ సెట్టింగ్ రొటీన్ ఫాలో అవుతాను అనమాట. నేను కూర్చొని ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకొని ఈ వాట్ వాస్ గుడ్ అండ్ వాట్ వాస్ నాట్ గుడ్, వాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బీ ఇంప్రూవ్డ్ అండ్ వాట్ కెన్ ఐ చేంజ్, ఇలా చాలా రాసుకుంటూ ఉంటాను. అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ లైక్ నా సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ని బట్టి నాకు అలైన్ అయ్యేవి న్యూ ఇయర్ గోల్స్ పెట్టుకుంటాను అనమాట. సో అంత ఎక్స్ప్లిసిట్గా అంత ఎక్స్టెన్సివ్గా నేను ఈసారి చేయలేదు, బట్ ఓన్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ ద రీజన్. నాకు అనిపించింది 50% ఆఫ్ మై గోల్స్ ఆర్ ఇంకా అచీవ్ అవ్వలేదు, అలాగే ఉండిపోయాయి. అండ్ నా ప్రాబ్లమ్ అది కూడా కాదు. ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ మై గోల్స్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ రివ్యూయింగ్. థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ బిజీ, ఐ అగ్రీ, బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ ఫీల్ యూ కాంట్ ఇగ్నోర్. అండ్ దెన్ దేర్ కేమ్ అ పాయింట్ వేరిన్ ఇంకేంది, నేను ఐ డింట్ రియలీ మెంటల్లీ రియలైజ్ దట్ ఇంకా హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఉంది అని అనుకోలేదు. సో దెర్ కేమ్ అ పాయింట్ ఇంకెంత ఇయర్ అయిపోతుంది మనం ఇవి స్టార్ట్ చేసే వరకు అనే ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది యాక్చువల్లీ. బట్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇంకా 6 months ఉంది, అండ్ వై కాంట్ వీ మేక్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని చెప్పి, వై కాంట్ వీ వర్క్ ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి. సో దట్స్ వెన్ I thought I'll do this, and when I did this I thought why can't I do a video on this, because నాకు హెల్ప్ అయింది అని అంటే నాలాగా మీలో ఒక్కరికి హెల్ప్ అయినా నథింగ్ మేక్స్ మీ మోర్ హ్యాపీయర్. ఇఫ్ యూ ఆల్సో ఫెల్ట్ లైక్ మీ ఫస్ట్ 6 months అయిపోయాయి, యూ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు అకంప్లిష్ ఆల్ యువర్ గోల్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, అండ్ don't worry, we still have 6 months of time. And also if you have set your goals and you are working on it and you are in progress with your goals, మీరు ప్రోగ్రెస్ చేస్తున్నా, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ చెక్ పాయింట్, హాఫ్ ఇయర్లీ చెక్ పాయింట్ వేర్ యూ కెన్ సీ మీరు ఎలా చేస్తున్నారు అండ్ హౌ టు గో ఫార్వర్డ్ అనేది. సో ఐ థింక్ ఇంట్రో ఆల్రెడీ లాంగ్ అయిపోయింది, బట్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఎడ్యూ లెట్స్ గెట్ రైట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో వీడియోలో మనం 2 parts డిస్కస్ చేద్దాం. Number 1 ఈజ్ రీసెట్ అండ్ రివ్యూ, సెకండ్ ఈజ్ ప్లాన్ అండ్ స్ట్రక్చర్. సో రీసెట్ అండ్ రివ్యూలో వాట్ హ్యావ్ వీ డన్ టిల్ నౌ ఇన్ ద లాస్ట్ 6 months అనేది రివ్యూ చేస్తాము, అండ్ ప్లాన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఫర్ ఆర్ ప్లాన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 months. నేను ఇక్కడ జస్ట్ టు నాట్ మిస్ ఎనీ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ డౌన్, కొంచెం కన్సైజ్గా ప్రిసైజ్గా ఇక్కడ రాసుకున్నాను, సో దట్ మీకు బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను అని చెప్పి. అందుకోసమే మధ్యలో పక్కన చూస్తూ ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఎల్స్వేర్, don't think other way, but I've noted down all my points. So let's start with the first part, which is reset and review. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మన ప్రీవియస్ 6 monthsలో మనం ఏమేం చేసాము, మనం ఆల్రెడీ గోల్స్ సెట్ చేసుకుని ఉంటే how far are we, if we are in progress, well and good, how far we did the progress, if we haven't worked on it, or మీరు goal setting చేయలేదు for some reason in this beginning of the year, you are not very late to the bandwagon, you can still set your goals and then you make a plan for your future. So to start with your reset and review, I'll cover 4 points. Number 1 is declutter. So declutter అనేది చాలా important. It might sound silly or a small point for you, but నాకు పర్సనల్గా చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. A clutter free place gives a clutter free mind అని. So if you are too much, మీ చుట్టూ చాలా extensive clutter ఉంటే you will be lost, and you will lose your focus on your important things. So that's the reason you have to clear your clutter. So when I say clear your clutter,
You can declutter your physical space around you. So clean that workspace, work desk, make unnecessary things తీసేయండి. Or if it is very unorganized, do it, organize it. Closet kuda declutter cheyandi. Like if there are any unused clothes or unused skincare, makeup or whatever you feel that you don't align with it now, clothes especially, మన పర్సనల్ స్టైల్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ హ్యావ్ అ క్లోదింగ్ అంటే మీకు ఒక సెంటిమెంటల్ వాల్యూ దానికి ఉంది అని అంటే లీవ్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ it's not your style anymore, give it to someone who's in need for it. Ala ఆల్సో మనం ఎప్పుడు డీక్లటర్ అంటే ఫిజికల్ స్పేస్ మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము. బట్ ఐ డూ ద డిజిటల్ డీక్లటర్ ఆల్సో. యువర్ ఈమెయిల్స్, యువర్ ఫోన్, యువర్ ల్యాప్టాప్, వాట్ ఎవర్ యూ యూజ్ ద మోస్ట్, మీకు అన్నెసరీ ఫైల్స్, అన్నెసరీ ఇమేజెస్, అన్నెసరీ వీడియోస్, ఎక్స్ట్రా డూప్లికేట్స్ ఇవన్నీ డిలీట్ చేసుకోండి. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ఫస్ట్ క్లటర్ అంతా తీసేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ టు ఫోకస్ ఆన్. సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ యూ విల్ రియలైజ్ వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అండ్ హౌ కెన్ యూ మేక్ వర్త్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. సో దాట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో నేను కూడా రీసెంట్గా ఇల్లు షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఇల్లు షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీడియో తీస్తున్నప్పుడు చేయలేదు. బట్ రీసెంట్గానే నేను ఇల్లు షిఫ్ట్ అయ్యాను కాబట్టి ఇల్లు షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ అవుట్. సో నేను చాలా వరకు డీక్లటర్ చేశాను. అండ్ దాట్ యాడెడ్. అండ్ మీరు ప్రాక్టికల్గా కూడా ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేయండి, వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ వెరీ ఓవర్వెల్మ్డ్ ఆర్ క్లమ్జీగా అనిపిస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ డీక్లటర్ ద స్పేస్ అరౌండ్ యూ, ఇట్ విల్ జస్ట్ ఫ్రీ ద థింగ్స్ అండ్ యూ విల్ సీ సమ్ freshness in your vibe gets changed when you do that. So that's your first step. Meeku chinnaga anpichchu, but do it and see it really makes a difference. So next thing you have to do is review your goals which you have set for at the beginning of the year. Meeru beginning of the year ante January, December ending lo or January first week lo, whenever you feel, whenever you did it, meeru goals set cheskoni unte just review meeru ela chesaru ani cheppi. How ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెట్ ఒక 10 goals, అందులో మీరు ఎన్ని అచీవ్ చేయగలిగారు? ఇఫ్ వర్ యూ ఏబుల్ టు స్ట్రైక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ లిస్ట్? ఇఫ్ నాట్, ఆర్ యూ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్? మీరు ఎన్ని కంప్లీట్ చేయగలిగారు, ఎన్ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నారు, ఎన్ని అసలు టచ్ కూడా చేయలేదు? రిమెంబర్ దట్ జిమ్ మెంబర్షిప్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ బట్ యూ నెవర్ వెంట్. సో అలాంటివి మనకి చాలా ఉంటాయి. ఐ నో, ఐ హ్యావ్ బీన్ దేర్, డన్ దాట్. సో మీరు సెట్ చేసుకున్న గోల్స్ అన్నీ ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. ఒకవేళ మీరు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో గోల్ సెట్ చేసుకోకపోయి ఉంటే జస్ట్ స్కిప్ దిస్ పాయింట్ అండ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. సో బట్ ఇఫ్ మీరు ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకుని ఉంటే యూ క్యాన్ రీవిజిట్ యువర్ గోల్స్, చెక్ హౌ యువర్ ప్రోగ్రెస్ ఈజ్, అండ్ ఆల్సో సీ ఇఫ్ ద గోల్స్ ఆర్ అలైనింగ్ విత్ యూ ఆర్ నాట్. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీరు ఒక 10 goals సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం కొన్నిసార్లు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో వీ ఓవర్ ఎస్టిమేట్ అండ్ set some goals, but 6 months down the line we see ourselves not doing it or it doesn't align with us anymore. ఇంకొకటి ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే 6 monthsలో మనకి చాలా లైఫ్ చేంజ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ప్రాక్టికల్లీ కొన్ని గోల్స్ పాసిబుల్ అవ్వవు. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కామన్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు చెక్ అండ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ అలైనింగ్ టు యూ, యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇట్. సో ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్స్లో ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాము. బట్ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ గోల్స్ని మీరు 4 categories కింద డివైడ్ చేయండి. Number 1 is completed goals. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మీరు సెట్ చేసుకున్న గోల్స్లో ఏమైనా మీరు కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటే కంగ్రాచులేషన్స్, యూ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్. సో అవి మీరు మార్క్ చేసుకోవాలి. Number 2 is in progress and important. ఆల్రెడీ సర్టన్ నంబర్ ఆఫ్ మీరు ఒక గోల్ అనుకుని దాని మీద ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో యాడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంటెడ్ టు సేవ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. మీరు ఒక 1/2 mark ఆర్ 3/4 mark ఆర్ సమ్ మార్క్ టచ్ చేసి ఉండొచ్చు. 25%, 50%, 75% ఎంతైనా మీరు టచ్ చేసి ఉండొచ్చు. సో దట్ మీన్స్ యూ మేడ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఇట్ కుడ్ బీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ బికాస్ ద ఎండ్ గోల్ కుడ్ బీ సంథింగ్. మీరు ఇంత సేవ్ చేసి దాంతో ఏదో చేయాలని మీకు ఎక్స్ రిజల్ట్ పెట్టుకొని ఉండొచ్చు. సో దట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ స్టార్టెడ్. సో దిస్ కుడ్ బి అ లిస్ట్ ఆఫ్ గోల్స్. మీరు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో మీరు రాసుకున్నవి కొన్ని. ఇట్ రియలీ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇట్, బట్ దెన్ యూ కుడెంట్ డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్. సో అలాంటి గోల్స్ అన్ని మీరు ఈ కేటగిరీలో వేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ హ్యావ్ లిస్టెడ్, మీరు ఈ 4 categories మీ గోల్స్ని లిస్ట్ డౌన్ చేసుకొని ఈ 4 categories మీ గోల్స్ అన్నిటినీ
ఆర్గనైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ గివ్స్ యూ an understanding of how you are doing as a overall high level understanding, but the next step is what gives you a thorough understanding of how yourself on how your progress on the goals. So the next step ఏంటంటే ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్లో we have some journaling prompts. మీకు ఇది ఎక్స్టెన్సివ్ స్టెప్ లాగా అనిపించవచ్చు, బట్ ట్రస్ట్ మీ, వెన్ యూ డూ దిస్ యూ విల్ ఇట్ రియలీ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆర్ ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి. సో నేను జర్నలింగ్ ప్రాంప్ట్స్ 1 by 1 చదువుతాను, అలాగే నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను వాట్ ఆర్ ద ప్రాంప్ట్స్ అని. సో యూ కెన్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ టు యూ. జర్నలింగ్ ప్రాంప్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు వీల్ స్టార్ట్ విత్ ద పాజిటివ్స్, సో దట్ మనం ఈ ఇయర్లో ఇప్పటివరకు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఒక పాజిటివ్ నోట్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ బూస్టింగ్ టు కీప్ గోయింగ్ అండ్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ అచీవ్ యువర్ గోల్స్. అండ్ దెన్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ జర్నల్ ప్రాంప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి దోస్ ఆర్ వాట్ క్యాన్ బీ డన్ బెటర్. అవన్నీ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ you can just go through all of it and circle one of them if you have noted down in a paper. If not, you can do it whatever the way you like it, or highlight it, or whatever you feel comfortable, but just circle out or highlight that particular thing which which you think really makes a difference. For example, మీరు ఇందాక మనం సేవింగ్స్ గోల్లోకి వెళ్ళాం కదా, సో in alignment with it. So for example, if saving certain amount of rupees every month adds up to the goal, or skipping out on weekend entertainment or that fancy dinner, you might be saving certain amount. అవన్నీ కూడా యాడ్ అవుతాయి కదా. సో మీరు ఆ అమౌంట్ ఇంత సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ ఎనీ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ యూ సర్కిల్ అవుట్ ఇన్ బిగ్. And then next step lo manam problem deal chedamu. So the first set of journaling prompts goes like this. It actually defines what has worked for you in the year. So you'll start with what about your life right now are you grateful for. So idi meeku oka sense of positivity istundi. And next is what are you proud of yourself for. Next is what have you accomplished, what have you enjoyed the most. And next is what have you overcome, what have you learned, how have you stretched yourself out of your comfort zone. So ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది దట్ హౌ ఫార్ యూ హ్యావ్ కమ్. ప్రోగ్రెస్ కెన్ బీ స్మాల్ ఆర్ బిగ్, బట్ ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్. మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నా కూడా బట్ వీ డోంట్ నో, బికాజ్ మనకు ఒక పొటెన్షియల్ అవుట్కమ్ వచ్చే వరకు మనం చేస్తున్నామని అనిపించకపోవచ్చు, ఆర్ యూ టాంజిబుల్ ఆర్ విజిబుల్ రిజల్ట్స్ రానందున యూ కుడెంట్ మేబీ ఐడెంటిఫై దట్ యూ మేడ్ అ ప్రోగ్రెస్. Writing down all of this will definitely make a difference. They'll help you understand, మీరు ఎంత ప్రోగ్రెస్ చేశారో, ఎంత కష్టపడ్డారో, how much you were able to pull out of your comfort zone. వీటిల్లో మీరు ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేసుకోలేనప్పుడు then that is something you will also identify what are the patterns you were not able to you have to overcome basically. So once you have done this exercise, now next we will work to what hasn't worked out in the past 6 months. The first prompt would be what do you want to leave behind or release in this part of the year? What isn't serving you? What are the patterns you wish to break? What emotional need has been missing in your life the first half of the year? See, I told you what are the patterns you wish to break, what emotional need has been missing. So when you jot down all of this, you will find something that మీరు ఒక 10 ఐటమ్స్ లిస్ట్ రాసుకున్నారనుకోండి, బట్ ఐ ఫీల్ అవుట్ ఆఫ్ ద 10 మీకు ఒక మేజర్ థింగ్ కనిపిస్తుంది దట్ అచీవింగ్ దిస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ విల్ మేక్ అ హెల్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ సిచ్యువేషన్. సో హైలైట్ దాట్. సో ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్స్లో ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాము. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ద వీల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇది మీకు లైఫ్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని కేటగిరీస్ కవర్ చేస్తుంది. మీరు అందులో మీకు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఈచ్ కేటగిరీ వాట్ యూ డూ ఇస్ యూ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ హౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ కరెంట్లీ. So for example, again we'll go to the savings example. So I wanted to save some X amount and currently I would rate myself 7. So but I want to be an 8 or 9. So what you do is wherever you are currently you will mark it as 7 and then you will mark where you want to be. So you may put it as 8 or 9 wherever you want to within this
పర్టికులర్ స్పాన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు టైం పీరియడ్ ఖచ్చితంగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ వెన్ యూఆర్ అచీవింగ్ యువర్ గోల్స్, లైక్ మీరు ఇయర్ వైజ్ అనుకుంటున్నారా, 2 yearsకి ఒకసారి అనుకుంటున్నారా, బట్ యూజువల్లీ ఐ డూ ఇట్ ఇయర్లీ అండ్ ఇట్ వర్క్స్ బెస్ట్ ఫర్ మీ. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పీరియడ్, లైక్ బట్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద duration, you do this. So now where am I and where I want to be. So ila prati category ki you mark it in the wheel of the life. And after this you will identify one of the category has a huge gap. మీరు మిమ్మల్ని రేట్ చేసుకున్న దానికి అండ్ వేర్ యూ వాంట్ టు బీ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్. అండ్ దట్ ఈస్ ద category వేర్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఇన్ మోర్ ఎఫర్ట్, మోర్ ఫోకస్ అండ్ మోర్ ఎనర్జీ. నౌ దట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ వేర్ యూ డిడ్ ద రీసెట్ అండ్ రివ్యూ. మనం లాస్ట్ 6 months అనలైజ్ చేసుకున్నాము, రివ్యూ చేసాము. నౌ వీ విల్ వర్క్ ఆన్ ద ప్లాన్ అండ్ స్ట్రక్చరింగ్ ద అవర్ గోల్స్ అండ్ హౌ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఐడెంటిఫై చేశాం కదా, సో వీటన్నిటిని ఎలాగా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి అండ్ హౌ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అవర్ గోల్స్. నౌ యూ హ్యావ్ అ సెట్ ఆఫ్ గోల్స్ అండ్ యూ నో వాట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ, వాట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ. నౌ యూర్ గోనా మేక్ మనం ఇప్పుడు ఒక విన్నింగ్ ప్లాన్ ఆర్ విన్నింగ్ స్ట్రాటజీ చేస్తాము. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ యునో మేక్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ లుకింగ్ ఎట్ ద ప్రాంప్ట్స్. మనం అన్నీ రాసుకున్నాము, వాట్ వర్క్డ్ అండ్ వాట్ నాట్ వర్క్డ్ అనేది అన్నీ మనం క్లియర్గా రాసుకున్నాం. నౌ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద ప్రాంప్ట్స్. మనం జర్నల్ ప్రాంప్ట్స్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాం కదా, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద ప్రాంప్ట్స్ and then you have to identify. Remember that one problem which you have highlighted, you know, if not that inkedana problem aina kuda you have, these are the basically vere problems aina kuda these are the steps you have to take. You felt a lack of support, that's one of the problems you have noticed. And personally నేను కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఇది, లైక్ at the beginning of the year and during my wedding, like there were a lot of areas, not just wedding, like there were a lot of areas and like I still feel there are some areas where I feel if I had some more support I would have done it very better. So yeah, lack of support, if for example if that is a thing, so that feeling has been constant with you. Now you have to change that feeling. So identify one simple thing that you can do every single morning and that shouldn't take a time at all. If it takes a lot of time, chances are high that you will leave it or you will not follow it. That defeats the purpose. So support ledu an anukuntunnam. So what could be another way? So daily morning levangane you can have some affirmations. Of course support unte bauntundi. External support is always an added bonus, but what you're dealing with is you're making yourself better. Kabatti you can make some affirmations that you know during your morning routine, meer levagane or when you're getting ready, you can play out some affirmations or you can just do some Pinterest inspirations, something like that. Sometimes you might have to get creative and you have to find a way. It depends on what you are working with. So but identify what's that simple thing. So next step lo identify the things you want to leave behind or break the pattern. Take a single action that will help you with leaving or breaking the pattern. So for example, if you're using too much of mobile and that's a problem for you, so what you can do, you can maybe install an app or you do a setting wherein you know you click your phone power button thrice and your phone turns into black and white. That will make your phone మీ ఫోన్ అంతా కలర్ఫుల్ కాకుండా బ్లాక్ అండ్ వైట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ విల్ మేక్ ఇట్ లెస్ అట్రాక్టివ్ అండ్ దట్ విల్ మేక్ యూ ఇన్ టర్న్ మీకు అది ఫోన్ తక్కువ సార్లు యూజ్ చేసేలాగా you will try to open your phone less number of times. You get the point, right? So take some tiny actions, but because you don't want to overwhelm yourself with 10 different steps. 10 different steps raskoni and then if you're not able to follow, and because if it takes time you are not able to follow, that defeats the purpose. So don't do that. Identify one simple action that you can do and that will help you. The next step is setting right type of goals. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో మీరు గోల్స్ సెట్ చేసుకుని ఉంటే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మైట్ నాట్ బీ రైట్ బికాస్ 6 months పాస్ అయింది. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మైట్ నాట్ ఫీల్ రిలవెంట్ టు యూ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో యూ ఫీల్ లైక్ చేంజింగ్ ఇట్ ఆర్ యూ ఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ విత్ దెమ్. సో యూ వాంట్ టు work on betterment of it. You might want to keep goals which actually work for you. Goals that are very relevant, if that makes sense. Now if you already have goals which are in progress,
you can mark it as in progress, and you can write down the next action steps. మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు, ఆ గోల్ అచీవ్ చేయడంలో ఎక్కడున్నారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at the beginning of the year you were not working out at all, and your goal is to work out like 4 times a week, and then now you are at 2 times you're working out currently at 2 times a week. So you made some progress, right? మీరు ఇప్పుడు 2 days a week నేను ఆల్రెడీ జిమ్కి వెళ్తున్నాను, బట్ దెన్ దీస్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ ఫర్ మీ టు నేను 4 days a week వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అది అచీవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the other 2 days I can go for a walk, or I can go for a run, or I can just enroll for any other classes. Now the other case wherein you were not able to set the goals at the beginning of the year, ఇప్పుడు మీరు సెట్ చేసుకుంటున్నట్టయితే make sure you categorize your goals into 3 major categories. ఎప్పుడైనా మనం గోల్స్ అచీవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ రాసేసుకుంటే you will lose focus and you will feel overwhelmed, so chances are high that you will leave them. సో మెయిన్ 3 కేటగిరీస్లోకి పిక్ చేసుకోండి, లైక్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ విష్, ఆర్ యూ కెన్ స్టిక్ టు ద బేసిక్ 3 కేటగిరీస్ లైక్ పర్సనల్, ఫైనాన్షియల్ అండ్ కెరియర్. వన్స్ ఈ కేటగిరీస్ రాసుకున్న తర్వాత ఇన్ ఈచ్ కేటగిరీ స్టిక్ టు ఓన్లీ 3 goals. So 3 categories and 3 goals in each category. And I missed mentioning another point. Categories మీరు wheel of life exercise చేశారు కదా, దాని బేస్డ్ categories కూడా తీసుకోవచ్చు. So what are the 3 categories which you are lacking on very much? I think you can put those 3 categories. మీకు 3 goals సెట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఈచ్ కేటగిరీలో మీకు 10 things ఉన్నాయి. ఓకే, you want to have 10 things, you want to do 10 things in each goal. Jot it down and then prioritize them 1 2 అన్నిటికీ నంబరింగ్ ఇవ్వండి. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కుడ్ బి రిలవెంట్, మీనింగ్ విచ్ మనం ఒక గోల్ని అచీవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదొకటి అదర్ వన్ అచీవ్ అవ్వచ్చు. సో అలా కొన్ని గోల్స్, డిపెండెంట్ గోల్స్ ఉంటాయి. సో లీవింగ్ దాట్ 3 మేజర్ గోల్స్ మీరు ప్రయారిటైజ్ చేసుకున్న తర్వాత టాప్ 3 తీసుకొని అవి ఈ బకెట్లో వేయండి. సో ఈచ్ కేటగిరీలో. So now you have your goals. The lesser number of goals, the better clarity and the better focus. It will also give you a lot of satisfaction. మీరు ఒక్కొక్క గోల్ని అచీవ్ చేసి దాన్ని కంప్లీటెడ్ కింద మార్క్ చేస్తున్నప్పుడు. Now you have added the categories, గోల్స్ రాసుకున్నారు. బట్ హియర్ ఈస్ వన్ పాయింట్. మనం రాసుకున్న గోల్స్ ఎలా ఉండాలంటే దే హ్యావ్ టు బి స్మార్ట్, స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, యాక్షనబుల్, relevant and time bound. Let's stick to the example of working out. So I want to work out అని మీరు పర్సనల్ గోల్స్లో ఐ వాంట్ టు వర్క్అవుట్ అని రాసుకున్నారనుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ అట్ ఆల్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెజరబుల్. ఇట్ ఈస్ యాక్షనబుల్ ఫర్ ష్యూర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టైమ్ బౌండ్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, maybe you can say that I want to work out 4 days a week, 30 minutes on each day, and time bound, which is like let's say December or September or October. So wherever oka time bound petkondi. So rather than making it as I want to like start working out, you can just like say I want to start working out 4 days a week for 30 minutes a day, and until September, like that. So meer anni goals ni make sure you make them a smart goal. So for each goal you have to add starting point and identity shift. So I'll explain you what it is. So starting point is where you are starting from. So this is required. ఇది ఎందుకు అంటారా, ఒక మిడ్ పాయింట్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు when you are reviewing your goals, it will make you realize how far you come. మీరు ఇంత దూరం చేశారు, and it motivates you more, it will help you achieve more. For example, మనం ఇందాక చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్లో you want to start with working out 4 days a week, and then మీరు ఎక్కడున్నారు 2 days a week వర్కౌట్ చేయడంలో ఉన్నారు. సో దట్ మీన్స్ యూ మేడ్ అ ప్రోగ్రెస్, రైట్? బట్ మీరు స్టార్టింగ్ పాయింట్ రాసుకున్నప్పుడు మీకు లైక్ ఆన్ Jan 1st 2024 నేను అసలు వర్కౌటే చేయట్లేదు. బట్ నౌ at the end of the June నేను వీక్లీ 2 వర్కౌట్ చేస్తున్నాను. దట్ రియలీ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్, బికాస్ మీకు ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంది, అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎండ్ పాయింట్ కూడా ఉంది, అండ్ యూ మేడ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్. సో వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్. Got me right? Next point మనం చెప్పుకుంది identity shift. Identity shift is how you identify yourself with that goal. సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో మీరు వర్కౌట్ చేయట్లేదు. సో it's been 6 months and you haven't worked out or something. Or మీరు 2 times వర్కౌట్ చేయడంలో మీరు సాటిస్ఫైడ్ లేరు, or you're skipping it frequently. What will be your mindset or your identity? మీరు ఎలా రిలేట్ చేసుకుంటారు? I'm not good at doing gym, I am not sticking up to the plan, I don't want to do this, somehow my body doesn't feel fit.
So that is becoming your identity. Rather, we'll work on identity shift. You want to break this pattern. మీ మైండ్ సెట్లో నేను వర్కౌట్ చేయను, నాకు జిమ్ వర్కౌట్ అవ్వదు, ఆ వర్కౌట్స్ నచ్చవు, ఐఎమ్ అ వెరీ లేజీ పర్సన్, ఐ ఎంజాయ్ ఫుడ్ బట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ వర్కౌట్ పర్సన్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ జిమ్ పర్సన్. దీని బదులు యూ కెన్ జస్ట్ సే ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఎవ్రీ డే అని ఒక ఐడెంటిటీ షిఫ్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, లైక్ దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ నాట్, యూ కెన్ పుట్ సంథింగ్ లైక్ ఐ విల్ నెవర్ స్కిప్ అ వర్కౌట్ ట్వైస్ ఇన్ అ రో. సో దట్ మీన్స్ 2 days in a row మీరు ఎప్పుడు స్కిప్ చేయరు. దట్ విల్ మేక్ యూ రెగ్యులర్ at the gym or wherever you want to work out. Like, do this for every goal which you have set. So now let's move to the last point, which is breaking each goal into actionable steps. So I already discussed it in brief last beginning of the video lo. In progress goals ki actionable steps raskondi అని చెప్పి. So the same thing, I want to work out like 4 days a week. What will be your actionable steps? For suppose మీరు ఇప్పుడే ఆ గోల్ యాడ్ చేశారు మీ లిస్ట్లో, ముందు లేదు. వాట్ విల్ బీ యువర్ యాక్షనబుల్ స్టెప్స్? ద వెరీ ఫస్ట్ యాక్షనబుల్ స్టెప్ ఈజ్ టు లుక్ అరౌండ్ ఫర్ అ జిమ్ ఆర్ అ పార్క్ ఆర్ అ స్విమ్మింగ్ పూల్. సో వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీ మీరు చూసుకుంది. నెక్స్ట్ వుడ్ బీ టేకింగ్ అ మెంబర్షిప్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ లైక్ 2 days నేను జిమ్ చేస్తాను, 2 days ఐ విల్ స్టిక్ టు వాక్, 1 day walk, 1 day swimming or 1 day running. Next actionable step is to find whatever the activity you want to do, like it could be yoga, it could be pilates, it could be zumba. So whatever the classes you want to do, or you can put an actionable step like I want to try so and so classes, one okokka week నేను ఇవి ట్రై చేసి and then I want to figure out what I want to stick to, అలా కూడా చేయొచ్చు. So these will be your actionable steps that will actually simplify your goal by making it into smaller steps. మీరు ప్రతి యాక్షన్ స్టెప్ చేసుకున్నప్పుడల్లా you made some progress on your goal. So at the end of the certain number of days, when you see you made so much progress. So next will be to build habits that are in line with your goals, and ee actions ne meer habits ga kuda chesukochu. This is how you set your goals which are very actionable. Most important thing entante మీ goals meeku meaningful ga anpinchali, and they should be very relevant to you, meaningful to you. సంబడి ఏదో గోల్ పెట్టుకున్నారు, ఆర్ నేను చెప్పానో ఇంకెవరో చెప్పారనో, మీ ఫ్రెండ్ని చూసారు తను ఇలా చేసింది అండ్ తన ఈ గోల్ అచీవ్ చేసింది అని పెట్టుకోవడం కాదు. మీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీ లైఫ్ రివాల్వింగ్ మీ డేని బట్టి మీ స్పెసిఫిక్ గోల్స్ ఉంటాయి. సో సెట్ స్మార్ట్ గోల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్ లైన్ విత్ యువర్ లైఫ్ and which are very much meaningful to you, so that when you achieve them, it brings you immense joy. So that brings me to the end of this video. I would love to know what are the goals you have set. మీరు goal setting beginning లో చేశారా, ఇప్పుడు half year mark లో చేస్తున్నారా, what is the progress you made, and are you on this journey with me where you are doing this mid-year review? Let me know in the comments below. Also ఈ వీడియో నేను డిఫరెంట్గా ట్రై చేశాను. ముందన్ని బ్యూటీ వీడియోస్ హాల్స్ చేశాను, బట్ this is something I wanted to do something different. At the same time, this is something నేను చాలా రిలేట్ అవుతాను దీనికి, అండ్ ఐ పర్సనలీ డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో సమ్ ఫ్రెష్ కాంటెంట్ చేయాలనుకున్న ఛానల్లో లెట్ మీ నో యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద కామెంట్స్ బిలో, మీకు నచ్చిందో లేదో అని చెప్పి. అండ్ ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ మీ టు డూ మోర్ సచ్ వీడియోస్, అండ్ ఇఫ్ మీరు చెప్పిన హ్యాక్స్ ఏమైనా ట్రై చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ చేశాను, డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ షో సమ్ లవ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్, అండ్ ఐల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, థ్యాంక్స్, బై.